আচ্ছা, আমরা কি কিছুক্ষণ ওয়েট করব, প্রকৃতি? Yeah, I guess we're gonna wait till like people join because এখনো কেউ join করে নাই. আচ্ছা। হ্যালো। হাই। সো কি অবস্থা তোমাদের সবার, যারা যারা জয়েন করছো? আই গেস অলরেডি অনেকে জয়েন করে ফেলতেছে ধীরে ধীরে। Okay, hi. So আমরা start করতে পারি, I guess. Okay. So hi everyone. Okay, so আমার নাম হচ্ছে প্রকৃতি and আমি DSAT school instructor হিসেবে আছি. So Tridha Apu, you can like start with an introduction and then go on to the details maybe. ওকে, সো হাই, আমার নাম ত্রিধা অ্যান্ড আমিও ডিস্যাট স্কুলে Okay, I think she's having maybe internet issues. So okay, আমরা হচ্ছে just start করি. Okay, আপু হাই। আসছো? আচ্ছা, আমার Okay, কথা yeah. কি শোনা যাইতেছে এখন? Yeah, we can hear you now. ওকে, সো আই এম সো সরি, আমি একটু নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম। সো আই এম ত্রিধা অ্যান্ড আমিও ডিস্যাট স্কুলের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছি। সো আজকে হচ্ছে আমরা আমাদের আপকামিং যে এসএটি, সো ওইটাকে টার্গেট করে আমরা একটা ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ করছি। সো ওই ক্র্যাশ কোর্সেই ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আজকে। অ্যান্ড আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশনও একদমই লাইক ফাউন্ডেশন লেভেলের, যে লাইক একদম এসএটি কি, এসএটি লাইক আমরা কেমনে রেজিস্টার করবা, কি কি বেসিক সিলেবাস, এক্সামের টাইপ কি, অ্যান্ড হচ্ছে যে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিস্যাট স্কুলে আমরা যে ক্র্যাশ কোর্সটা আনতেছি, সেই ক্র্যাশ কোর্স থেকে আমরা তোমাদেরকে কি কি অফার করতে পারবো অ্যান্ড অল। সো এগুলো নিয়েই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রেজেন্টেশন। সো আই গেস আমরা পরের স্লাইডে যাইতে পারি। Okay. Okay, so let's start with the basic একদমই। So first of all, what is SAT? তো আমরা হচ্ছে যে যারা এসএটি সম্পর্কে জানি বা জানি না, সো এসএটি হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট, যেটা আমাদের বিভিন্ন ইউএস এর বিভিন্ন কলেজে, স্পেশালি ইউএস এর কলেজগুলোতে বেশি, বাট এখন হচ্ছে যে কারেন্টলি পৃথিবীর আরো অন্যান্য কান্ট্রিতেও এসএটি স্কোরের উপর বেস করে বিভিন্ন স্কলারশিপ অ্যান্ড অফার্স অ্যাকসেপ্টেন্সেস দেওয়া হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে। সো এটা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এটা বলতে পারো যে একটা অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট, যেটা একটা স্টুডেন্টের তোমার ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাথের কিছু বেসিক স্কিলস জাজ করে। এখানে আরো ডিটেইলে লেখা আছে স্লাইডে, যেটা তোমরা দেখতে পাবা, যে লাইক রিডিং, রাইটিং অ্যান্ড ম্যাথের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম ক্রিটিক্যাল প্রবলেম সলভিং এবিলিটিস এগুলো হচ্ছে জাজ করে। সো দেখা যায় কি যে এখন ডেফিনেটলি আমরা তো যারা লাইক
ক্লাস 12 পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরেই তো আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন দিব বা লাইক কলেজে অ্যাপ্লাই করব। সো ডেফিনেটলি আমরা তো let it be English medium or like হচ্ছে HSC NCTB ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা তো ডেফিনেটলি হচ্ছে যে পড়ছি ম্যাথ ইংলিশ অ্যান্ড লাইক এটার পাশাপাশি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অর লাইক রিলেভেন্ট কমার্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস থেকে। বাট স্টিল আমাদের দেখা যায় কি যে আমাদের যে কারিকুলাম সেটার সাথে হয়তো বা ইউএস এর যে হাই স্কুলগুলো সেগুলোর কারিকুলামটা রিলিভেন্ট না। সো আমাদের হাই স্কুলের গ্রেড যতই ভালো হোক না কেন বা হচ্ছে যে আমরা যেই রিলেটেড মেজরে অ্যাপ্লাই করতেছি সেই রিলেটেড আমাদের যত এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকুক না কেন, এসএটি স্কোরটাকে অলওয়েজ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনগুলোতে অর লাইক কলেজ অ্যাডমিশনগুলোতে একটা আলাদা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। কেননা এই যে এক্সামটা, এই এক্সামটা কিন্তু ওরা ওদের স্টুডেন্টদের জন্যও নিচ্ছে, ওদের নেটিভ স্টুডেন্টদের জন্যও নিচ্ছে, অ্যান্ড সেম সিলেবাসে সেম কোয়েশ্চেনে আমরাও এক্সাম দিচ্ছি। সো এটা ওদের জন্য একটা লাইক খুবই নেওয়ার মতো খুবই অ্যাকসেপ্টেবল একটা ইভ্যালুয়েশন, যে ওরাও বুঝতে পারে আমাদের লাইক আমাদের হচ্ছে যে স্কিলটা কেমন, ওরা ওদের যে হচ্ছে যে মাপকাঠি সেটা দিয়ে ওরা মেজার করতে পারে। সো এই জন্য আসলে এসএটিটা দেওয়া অ্যান্ড লাইক এসএটি জিনিসটা আসছে অ্যান্ড আমরা হচ্ছে যে এসএটি এক্সাম দিই। অ্যান্ড ডেফিনেটলি এসএটি দেওয়ার তো অবভিয়াসলি বেনিফিটস আছে, অ্যান্ড তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বেনিফিট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে লাইক ইউএসএ তে অনেক ভালো ভালো পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে, যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে শুধুমাত্র তোমার এসএটি স্কোরের উপরে বেস করে তোমাকে ইভেন ফুল রাইট স্কলারশিপ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে ফুল টিউশন তো ডেফিনেটলি দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও অ্যান্ড এখানে হচ্ছে তোমার দেখা যায় কি যে আমাদের অনেকে যখন এসএটি প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করে তখন মনে হয় যাচ্ছে এসএটি তো অনেক কঠিন, বা হয়তো বা আমরা একটা 1500 প্লাস স্কোর না পেলে আমরা মনে হয় ওই স্কোরটা আমাদের আর কাজেই লাগবে না। বাট অ্যাকচুয়ালি না, তোমরা যখন নিজেরাও বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটস গুলো দেখবা, তোমরা দেখবা যে ওয়েবসাইটগুলোতে কিন্তু এসএটি রেঞ্জের একটা টেবিল থাকে। সো ওখানে তুমি দেখবা যে তুমি যদি 1350 প্লাস পাও তুমি একটা সার্টেন পার্সেন্টেজের স্কলারশিপ পাবা, তুমি যদি 1400 প্লাস পাও একটা সার্টেন পার্সেন্টেজের স্কলারশিপ পাবা। অ্যান্ড এভাবে দেখা যায় যে যখন যেসব স্টুডেন্টরা 1500 প্লাস স্কোর পায় অর লাইক 1480 প্লাস স্কোর পায়, অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ওদের ভালো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, হাই স্কুল গ্রেডস ভালো থাকে, তখন দেখা যায় যে ওরা অনেক ভালো ভালো অফার পায়, যেমন ফুল টিউশন অর লাইক ইভেন ফুল রাইডও। সো আমাদের যাদের টার্গেট যে আমরা ইউএস এর একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে একটা ভালো টিউশন ওয়েভার নিয়ে পড়তে চাই, সো আমার মনে হয় আমাদের জন্য আসলে স্যাট স্কিপ করার কোনো চান্স নাই। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আসলে এখন আমাদের কারো জন্যই স্যাট স্কিপ করার চান্স নাই, কেননা এখন মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজেই লাস্ট ইয়ার অ্যান্ড লাইক এই ফলে তো আরো বেশি অনেক ইউনিভার্সিটিজেই কিন্তু হচ্ছে যে এসএটি কম্পালসারি করে দিচ্ছে। যেমন আমাদের সবারই কিছু সার্টেন ড্রিম ইউনিভার্সিটিজ আছে লাইক হার্ভার্ড অর লাইক এরকম কিছু টপ টায়ার ইউনিভার্সিটিস, সো ওগুলোতেও কিন্তু এখন আমাদের এসএটি কম্পালসারি করে দিচ্ছে। সো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইউএসএ তে আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়ার যে ড্রিমটা, সেই ড্রিমটা কি বলবো যে লাইক ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অ্যান্ড লাইক সেই ড্রিমটা ফুলফিল করার জন্য কিন্তু এসএটির কোনো অল্টারনেটিভ অ্যাকচুয়ালি নাই। সো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আজকের যে কোর্সটা বা আজকে আমরা যেই জন্য কথা বলতেছি আমাদের যে ক্র্যাশ কোর্সটা নিয়ে, সো দিস ক্র্যাশ কোর্স ইজ বেসিক্যালি যারা ফল 25-এ অ্যাপ্লাই করবে এটা কিন্তু তাদের জন্যই। অ্যান্ড আমরা জানি যে অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়ে গেছে কমন অ্যাপে, অ্যান্ড আমাদের আর্লি ডিসিশন আর্লি অ্যাকশনের ডেডলাইন মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজের ক্ষেত্রে November 1, অ্যান্ড কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিজের ক্ষেত্রে হয়তো বা November 15 থাকে, অ্যান্ড রেগুলার ডিসিশন হয়তো বা আমরা January 1st উইকের মধ্যেই ক্লোজ হয়ে যায়। সো আর্লি ডিসিশন আর্লি অ্যাকশন অর লাইক রেগুলার ডিসিশনে অ্যাপ্লাই করার জন্য যারা এখনো আমরা স্যাট দেই নাই বা লাইক স্যাটের প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করি নাই, আমার কাছে মনে হয় যে এইটা একবারেই আমরা একটা মার্জিনাল টাইমে চলে আসছি। আর এরপরে হয়তো বা এসএটি প্রিপারেশন নিলেও আমরা হয়তো লাইক প্রপারলি প্রপার টাইমে এক্সাম দিয়ে এক্সাম স্কোরটা সাবমিট করাটা অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি স্যাট এক্সামই তো শুধুমাত্র আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের পার্ট না, রাইট? আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটা কিন্তু অনেক লং, অ্যান্ড লাইক উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার সো মেনি থিংস, উই হ্যাভ টু ডু সো মেনি থিংস, লাইক আমাদের পুরো কমন অ্যাপ প্রোফাইলটা রেডি করা, অ্যান্ড দেন আমাদের হচ্ছে যে বিভিন্ন গ্রেডস ট্রান্সক্রিপ্টস রেডি করা, রিকমেন্ডেশন লেটার্স প্রিপেয়ার করা, প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটির জন্য আবার পার্টিকুলার সাপ্লিমেন্টাল এসেজ লেখা। সো লাইক তুমি কখন এগুলো সবকিছু শেষ করবা করে ডেডলাইনের মধ্যে সাবমিট করবা,
অলসো ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস নিয়েও কাজ করতে হবে, অ্যান্ড লাইক কখন তুমি এসএটি প্রিপারেশন নিয়ে এসএটি এক্সাম দিবা, সেই স্কোরটা আবার তোমার 2-3 উইকস পরে রিলিজ হবে, দেন সেটা সাবমিট করবা। সো আমার কাছে মনে হয় যারা এখনো প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করো নাই, বাট ইউ গাইজ রিয়েলি ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই ফর দিস ফল, সো লাইক দিস ইজ ইউর ফাইনাল ওয়েক আপ কল, ইউ শুড স্টার্ট টেকিং প্রিপারেশন। অ্যান্ড আমাদের এই ক্র্যাশ কোর্সটা একদমই তোমাদের জন্য, ইউ আর দ্য টার্গেট অডিয়েন্স। সো লাইক তোমরা এখানে আমরা আমাদের 10টা কোর্স, লাইক এই কোর্সে আমরা 10টা ক্লাস অফার করতেছি, অ্যান্ড এই 10টা ক্লাসে তোমার পুরো সিলেবাসটার আমরা একটা পারফেক্ট ওভারভিউ করে দিব। সো আমরা হচ্ছে এটা তো বললাম আমাদের এসএটি এন্ড লাইক আমাদের কোর্সের বেসিক নিয়ে। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট যে আমাদের আসলে এসএটি এক্সামটা কেমন, এন্ড লাইক হচ্ছে যে এসএটি সিলেবাস এটা নিয়ে। সো ওয়েল, আমরা হচ্ছে এসএটিতে শুরুতেই বলছিলাম যে এখানে আমাদের দুটো পোর্শন থাকবে, একটা হচ্ছে ম্যাথ সেকশন এন্ড একটা হচ্ছে ইংলিশ সেকশন। সো দুটো সেকশনে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুটো করে মডিউল থাকবে, যেমন ইংলিশের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের দুটো মডিউল থাকবে, অ্যান্ড ম্যাথের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো মডিউল থাকবে। দুটো মডিউলের ক্ষেত্রে আমাদের সিলেবাস অ্যান্ড কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সেম থাকে। সো ইংলিশের ক্ষেত্রে আমাদের ইচ মডিউলে 32 কোয়েশ্চেন্স, ইচ মডিউলে আমাদের 32 মিনিটস টাইম থাকে, অ্যান্ড লাইক 27 কোয়েশ্চেন্স থাকে। সো এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কয়েকটা স্কিল জাজ করা হয়, যেমন হচ্ছে তোমার আমাদের গ্রামার রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স থাকে, ভোকাবুলারিজ ইন কনটেক্সট লাইক ওয়ার্ডস ইন কনটেক্সট থাকে, অলসো বিভিন্ন তোমার হচ্ছে যে রিডিং কোয়েশ্চেন্স থাকে। সো রিডিং কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে তোমার বিভিন্ন প্যাসেজের কম্প্রিহেনশন স্কিলস, তারপর তোমার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার অর লাইক প্যাসেজের ফ্লো, এই সব কিছু আর কি তোমার জাজ করা হয়। অ্যান্ড ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে এখানে আসলে মোটা দাগে 4টা স্কিল জাজ করা হয়। এগুলো হচ্ছে তোমার অ্যালজেব্রা, প্রবলেম সলভিং এন্ড ডেটা অ্যানালাইসিস, অ্যাডভান্সড ম্যাথ অ্যান্ড জিওমেট্রি অ্যান্ড ট্রাইগোনোমেট্রি। আর এখানেও হচ্ছে যে তোমার ইচ মডিউলে 22 কোয়েশ্চেন্স থাকে, অ্যান্ড পার মডিউল সলভ করার জন্য তুমি 35 মিনিটস পাচ্ছ। সো এখন আসলে একটা জিনিস দেখো, আমরা যারা এনসিটিভি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি, অর লাইক আমরা যারা এতদিন পর্যন্ত টিপিক্যাল ক্লাস 12 পর্যন্ত পড়াশোনা করছি, সো তোমাদের কাছে শুরুতে আমরা যখন এসএটির সিলেবাসটা দেখি, আই এম টেলিং অল দিস থিংস ফ্রম মাই ভেরি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। সো আমিও যখন এসএটির সিলেবাস দেখছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আচ্ছা এই টপিকগুলোর নাম তো আমি আজকে ফার্স্ট টাইম শুনতেছি, লাইক প্রবলেম সলভিং এন্ড ডেটা অ্যানালাইসিস, এটা নামে আমার কোনো টপিক আমার হচ্ছে যে ছিল না এইচএসসিতে। আবার হচ্ছে যে লাইক স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ অ্যান্ড কনভেনশন নামে আমার কোনো টপিক তো এতদিন পর্যন্ত আমি পড়ি নাই। বাট টপিকগুলোর নাম তোমার কাছে কাইন্ডা আনকমন লাগলেও, ট্রাস্ট মি when I'm saying this, এখানকার মধ্যে তোমার যে লাইক এগুলো একটা আমব্রেলা টার্ম। সো এই টার্মগুলোর মধ্যে তোমার যে টপিকগুলো আছে, প্রত্যেকটা টপিক কিন্তু তোমার খুবই চেনা। হয়তোবা তুমি, তোমার কাছে কঠিন কখন লাগতে পারে যে দেখা গেল যে হয়তো তুমি এতদিন যে টাইপের কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করে আসছো বা যে স্ট্রাকচারের সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করে আসছো, হয়তো এখন ভোকাবুলারি গুলো তোমার একটু হার্ড হইতে পারে বা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট জিনিসগুলো তুমি অনেক কিছুর সাথে তুমি তোমার স্কুলে অ্যান্ড হচ্ছে যে পরিচিত, তুমি এই জিনিসগুলো পড়ছো, হাই স্কুলেও তুমি পড়ছো। সো তোমার কাছে এই জিনিসগুলো অনেক বেশি তোমার কাছে পরিচিত, অ্যান্ড তুমি চাইলেই খুব ইজিলি একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি লার্নিং রিসোর্স গুলোকে তুমি যদি কাজে লাগাইতে পারো, তুমি প্রপারলি এই জিনিসটা শিখতে পারবা। অ্যান্ড দেন তারপর প্র্যাকটিসের জন্য তো আরো কিছু ওয়েবসাইটস আছে। সো যেমন তোমার গ্রামারের মধ্যে ধরো যে লেটস সে তোমার ট্রানজিশনস হইতে পারে, অর লাইক হচ্ছে যে আরো যে বিভিন্ন টপিকগুলো, সো এগুলো হচ্ছে যে তোমার তুমি অলরেডি পড়ছো। ম্যাথের ক্ষেত্রে অ্যালজেব্রা, লিনিয়ার ইকুয়েশনস, লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিজ, অর লাইক পার্সেন্টেজ, রেটস, রেশিওস, এই জিনিসগুলো তুমি পড়ছো, তুমি জানো। সো জাস্ট তুমি এখানে সেট স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে তুমি শিখবা, প্র্যাকটিস করবা। অ্যান্ড আমাদের যে 10টা ক্লাস, এই 10টা ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি আমরা এসএটি টাইপগুলোর সাথেই তোমাদেরকে পরিচয় করাই দিব, অ্যান্ড দেন তারপর আমাদের ফোকাস থাকবে মেইনলি কোয়েশ্চেন অ্যাপ্রোচ করার ক্ষেত্রে। তুমি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবা সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো ডেভেলপ করতে আমরা হচ্ছে হেল্প করবো। অলসো উই উইল টিচ ইউ দ্য প্র্যাকটিস টেকনিক্স, যেইটা মানে অ্যাপ্লাই করলে তুমি আরো প্রপারলি অ্যান্ড আরো এফিসিয়েন্টলি প্র্যাকটিস করতে পারবা, তোমার স্পিডটা বুস্ট হবে। সো এগুলোই আর কি। অ্যান্ড দেন আরো একটা খুবই বেসিক থিং নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমরা এসএটির জন্য কিভাবে রেজিস্টার করব, কোথায় রেজিস্টার করব, অ্যান্ড লাইক হচ্ছে যে মানে এই জিনিসটা কিভাবে আসতেছে। সো এখন ডেফিনেটলি এসএটি যেহেতু সিলেবাস, এসএটি এক্সাম টাইপ সবকিছুই যেহেতু আমাদের ট্র্যাডিশনাল অর লাইক কনভেনশনাল এক্সামগুলোর থেকে একটু ডিফারেন্ট, সো অবভিয়াসলি আমাদের রেজিস্টার প্রসেসটাও একটু ডিফারেন্ট কনভেনশনাল টাইপগুলোর থেকে।
সো এসএটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমাদের হচ্ছে কলেজ বোর্ডের অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট, সেখানে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয়। এই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটটা কমপ্লিটলি ফ্রি, এটার জন্য আমাদেরকে কোনো কিছু পে করতে হয় না। সো আমরা হচ্ছে যে কলেজ বোর্ডের ওয়েবসাইটে যে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব, অ্যান্ড কলেজ বোর্ডই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এসএটি এক্সামটা নেয় অফিসিয়ালি। সো ওখানে আমরা হচ্ছে আমাদের যে পার্সোনাল ডিটেলসগুলো সেগুলো দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে ওখান থেকেই রেজিস্টার করতে পারবো। অ্যান্ড এসএটি এক্সাম সকাল 8টা থেকে হয়, সারা দেশে সেম টাইমে হয়। অ্যান্ড বাংলাদেশে হচ্ছে শুধুমাত্র ঢাকা, চিটাগং অ্যান্ড প্রবাবলি নরসিংদীতে আরেকটা সেন্টার আছে। সো এই 3টা জায়গায় তুমি হচ্ছে যে এসএটি এক্সাম দিতে পারবা। তো এটাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হয়তো যারা দেশের অন্যান্য শহরে থাকি, সো আমাদের হয়তো বা এই এক্সামটা দেওয়ার জন্য ঢাকায় বা চিটাগংয়ে অর লাইক নরসিংদীতে যাইতে হয়। সো এটা একটা মার্ক করার মতন ফ্যাক্ট। অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে যে আমরা সেট সেন্টার চুজ করি, অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে যে আদার্স যে ইনফরমেশনগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে যে তোমার এসএটি এক্সামটা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করি। রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করার পরে আমাদের হচ্ছে যে একটা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন ফিটা হচ্ছে আমাদের $111, অ্যান্ড এটা আমাদের পার্সোনাল ক্রেডিট অর ডেবিট কার্ড দিয়ে আমরা হচ্ছে যে পে করি। অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন ফিটা হচ্ছে যে দেওয়ার পরে আমাদের অনলাইনে আমাদের মেইলে আর কি একটা কনফার্মেশন আসে। সো উইথ দ্যাট উই ক্যান সে দ্যাট আওয়ার রেজিস্ট্রেশন ইজ কমপ্লিট। অ্যান্ড আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এসএটি এক্সামের যে অ্যাডমিশন টিকেট, আই মিন কাইন্ড অফ এটাকে তুমি তোমার ট্র্যাডিশনাল অর লাইক কনভেনশনাল এক্সামের অ্যাডমিট কার্ডের সাথে কম্পেয়ার করতে পারো। সো আমাদের এক্সামের আগে মেবি এটা 1 সপ্তাহের মধ্যে দেয়। সো 1 সপ্তাহের মধ্যে তুমি যখন তুমি তোমার মেইন এক্সামটা তুমি দিবা ব্লু বুক নামে আরেকটা অ্যাপ ইনস্টল করে। সো লাইক মেইন এক্সামটা দেওয়ার জন্য তোমাকে ব্লু বুক অ্যাপটা ইনস্টল করতে হবে। তো তুমি যখন তোমার মেইন এক্সামের 1 সপ্তাহের মধ্যে ব্লু বুকে লগ ইন করবা, তো ওখানে দেখবা যে তোমার অ্যাডমিশন টিকেটটা সেটা চলে আসছে, অর লাইক যেটাকে তুমি তোমার অ্যাডমিট কার্ড বলতে পারো। সো ওই অ্যাডমিশন টিকেটটা তোমার হচ্ছে যে তুমি প্রিন্ট করে নিবা, অ্যান্ড দেন তারপর তুমি যেদিন এক্সাম দিতে যাবা তোমার সাথে করে তুমি তোমার অ্যাডমিশন টিকেটটা নিয়ে যাবা। অলসো হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এক্সামের দিন একটা ভ্যালিড ফটো আইডি নিয়ে যাইতে হয়, যেটা লেখা থাকে ওয়েবসাইটে। সো এটার জন্য হচ্ছে যে ওরা সবাই বিভিন্ন সেন্টারগুলোতে, মোস্ট অফ দ্য সেন্টারে অ্যাকচুয়ালি পাসপোর্ট আইডিটাকেই প্রেফার করে। সো তোমাদের যাদের এখনো পাসপোর্ট মেক করা হয় নাই, আই উড স্ট্রংলি রিকমেন্ড যে তোমরা তোমাদের পাসপোর্ট মেক করা স্টার্ট করে দাও। অ্যান্ড এক্সামের দিন তোমাকে ডেফিনেটলি তোমার পাসপোর্টটাও সাথে নিয়ে যেতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট উইথ ইউ অ্যাজ এ সলিড ফটো আইডি। অ্যান্ড এই তো এরপরে হচ্ছে এগুলোই ছিল স্যাটের মোটামুটি বেসিক। অ্যান্ড এরপরে এই জিনিসগুলা নিয়েই সিলেবাস নিয়ে ওর লাইক আমাদের কোর্স আউটলাইন, আমাদের রিসোর্স অ্যান্ড সেগুলো তোমরা কিভাবে কি কাজে লাগাবা সবকিছু নিয়ে প্রকৃতি আরো ডিটেইলে ডিসক্রাইব করবে। সো ইয়া, নাও প্রকৃতি ইউ ক্যান কন্টিনিউ। ওকে, সো ফার্স্টে আমি হচ্ছে কমেন্টগুলোর অ্যান্সারগুলো একটু দিয়ে নেই। সো কয়েকজন হচ্ছে আই গেস ইনকোয়ার করতেছিল যে এই কোর্সটা কোন মান্থের এক্সামের জন্য। সো এসএটির ক্র্যাশ কোর্সটা হচ্ছে ফর দি অক্টোবর এসএটি, অ্যান্ড আমরা প্রবাবলি 14th থেকে 30th সেপ্টেম্বরের মধ্যে ক্লাস কমপ্লিট করে দিব, সবগুলো টপিক কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো দেন ইউ ক্যান ক্যাচ দ্য অক্টোবর 4th এসএটি। অ্যান্ড আরেকজন কোয়েশ্চেন করেছিল যে আপু কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমার ম্যাথ অনেক বেশি উইক, অ্যান্ড আমার জন্য কি বেটার হবে কোর্সটা। সো I know a lot of people from commerce have trouble doing like the SAT math section, and I would recommend যে তুমি এই কোর্সটা করো if you want to catch like the October SAT, or even if you want to do like November or December, because আমরা বেসিক্যালি এখানে যেটা করাবো যে আমরা সব ম্যাথ টপিকের একটা মোটামুটি রিভিউ করা দিব। সো ইভেন ইফ ইউ আর আনফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টপিকস, তুমি এই কোর্সটা থেকে কিছুটা ধারণা পাবা। মেবি ইন ডেপথ যাবো না আমরা ক্লাসগুলোতে, বাট ইউ আর গোয়িং টু গেট রেকর্ডেড ক্লাসেস, অ্যান্ড সেগুলো দেখেও ইউ ক্যান ডেফিনেটলি সেগুলো দেখেও ইউ ক্যান ডেফিনেটলি লার্ন দ্য ম্যাথ টপিক্স। সো এই কোর্সটা তুমি করলে এগেন তুমি একটা প্রবলেম সলভিং গ্রুপ চ্যাটও পাবা, যেখানে তোমার ম্যাথ রিলেটেড প্রবলেম তুমি সেন্ড করতে পারবা। সো ইউ আর বাই এনরোলিং ইন দিস কোর্স তুমি নট অনলি লাইভ ক্লাসেস পাচ্ছ, বাট তুমি অলসো আগের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো পাচ্ছ, অ্যান্ড ইউ আর অলসো গেটিং লাইক ওয়ান অন ওয়ান কেয়ার। ঠিক আছে, সো আই উড সাজেস্ট ইউ কুড
do you could enroll in this course যদি তোমার math weak হয়, English weak হয়, it doesn't matter. We are here to support you. And আরেকজন লিখছে যে 1 month পসিবল হবে। আমি পার্সোনালি এসএটি প্রেপ নিছিলাম দুই সপ্তাহ। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক 1 month ইম্পসিবল হবে। ইফ ইউ পুট ইন দ্য এফোর্ট, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য বেসিক্স, 1 month কমে পসিবল হবে, ঠিক আছে? আরেকজন কোয়েশ্চেন করছিল নিজের ল্যাপটপ কি ইউজ করা যায়? নিজের ল্যাপটপ ইউজ করাই রেকমেন্ড করবো আমি। নিজের ল্যাপটপই মোস্টলি ইউজ করতে হয়। You could ask the center for a laptop, but sometimes maybe center available না থাকতে পারে, সো সেই ক্ষেত্রে তোমার নিজের ল্যাপটপ ইউজ করা হবে। অ্যান্ড আই উড অলসো রেকমেন্ড নিজেরটা ইউজ করো, কাজ সেটা দিয়ে তুমি বাসায় পরীক্ষা দিতেছো, সো সেটার সাথে তুমি মোস্ট ইউজ টু। আরেকজন লিখছে আমি মার্চ এসএটি অ্যাটেন্ড করবো, will this course help? Again, as I said, this course is going to help you build a foundation, ঠিক আছে? We're going to familiarize you with the topics, and if you do want like in-depth classes, আমাদের recorded classes আছে, আমাদের ইনস্ট্রাক্টরদের সাথে you can ask for a one-on-one session, which means যে আমরা personally একটা কলে এসে তোমাকে হেল্প করবো if you're having trouble solving questions or anything. So yeah, I would suggest যে যদি মানে যে মাসেই দিতে চাও SAT, this course could be your starting point, okay? Because you're not only enrolling in one course, you're enrolling in our whole like program যেখানে আমরা তোমাকে full care দিতেছি and everything. And okay, আমি একটু questions গুলো দেখি। So আপু আপনাদের কি 3 month course? We have longer courses. এটাকে আমরা বলি প্রিমিয়াম প্রোগ্রাম কোর্সেস। সো yes, you could enroll in those as well, and তুমি সেম ফ্যাসিলিটিস পাবা, এক্সেপ্ট তুমি আরো বেশি ক্লাসেস পাচ্ছ, লাইভ ক্লাসেস। আমি ম্যাথ এ অনেক উইক আপু, এখন কি করব? I don't think তুমি math weak, because in my personal opinion, SAT math is like so much easier than HSC math. তুমি যদি HSC দিয়ে থাকো, like I don't, but it doesn't matter Bangla version or English version, তুমি যদি HSC দিয়ে থাকো, SAT math is going to be a piece of cake for you যদি সায়েন্স থেকে আর কি HSC দিয়ে থাকো। and যদি কমার্স থেকে দিয়ে থাকো তাহলে it might be a little bit hard, but again HSC এর সবচেয়ে বেসিক ম্যাথগুলো আসে SAT তে, so it's not gonna be impossible. It might be a bit complicated for you to understand the topics, but যদি তুমি ক্লাসগুলো করো, if you put effort into it, you can do it, okay? আপু 1450 প্লাস স্কোর গেইন করার জন্য কয় মান্থ পড়তে হবে? Again, as I said, I got a 1530 with 2 weeks preparation, so it's not like যে তোমার মান্থেই পড়তে হবে। If your basic is good, if your math is good, if you're from science background and your math is good, and you're good in English, you could also get a 1450 plus score in like 2 সপ্তাহ, 1 সপ্তাহ, it doesn't matter. It depends on তোমার এখনকার স্টার্টিং পয়েন্ট কত। আপু এই ব্যাচের পর আর কোনো ব্যাচ হবে? হ্যাঁ, এই ব্যাচের পরে we're going to probably have a November crash course, মানে নভেম্বর SAT এর জন্য আরেকটা ক্র্যাশ কোর্স হবে, সেটা আমরা অক্টোবরে লঞ্চ করব। and for now we're focusing on the October one. ট্যাবলেট ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ, ট্যাবলেট ইউজ করা যাবে। You could use your iPad or your laptop for the exam, so yeah, you can do tablet. আপু অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে স্কলারশিপের জন্য SAT স্কোর কত লাগবে? সো SAT যে ইউনিভার্সিটিগুলো দেখে, they don't really look at your major আগে and then your SAT score, তাই না? তোমার মানে তুমি পাবলিক পলিসিতে পড়তে গেলেও মানে SAT স্কোর হেল্প করবে, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলেও SAT স্কোর হেল্প করবে। দিস ইজ ওয়াই SAT-তে অনেক বেসিক কোয়েশ্চেন্স আসে আউট অফ ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাথ। SAT-তে কিন্তু তুমি কোনো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি কোয়েশ্চেন দেখবা না, বা ইকোনমিক্সের কোয়েশ্চেন দেখবা না, বিকজ দিস ইজ লাইক আ জেনারেলাইজড এক্সাম, রাইট? একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড এক্সাম। সো এমন না যে তোমার অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে যে পাবলিক পলিসি বা ইকোনমিক্স পড়তে চায় তার থেকে বেশি স্কোর লাগতেছে। আই উড সাজেস্ট যে একটা 1500 প্লাস স্কোর উইল হেল্প ইউ গেট ইন টু, মানে will help your application. So তুমি চেষ্টা করো, মানে whatever your major is, try to get a 1500 plus score, and there is no specific score for aeronautical engineering majors, but I would recommend যে তুমি একটু দেখে নিও যে কোন কোন ইউনিভার্সিটি aeronautical engineering ডিগ্রিটা অ্যাকচুয়ালি অফার করে। I know যে UT Austin করে, but I don't know what other universities do it. ট্যাবলেট ইউজ করা যাবে DSAT এ? You can use a tablet to access our portal or maybe for our classes. I'm exactly sure now what you mean, but yeah, tablet use kora jabe. You can use your iPad for SAT. Yeah.
কোন টাইপের ক্যালকুলেটর ইউজ করা যায়? মোস্টলি সব টাইপেরই করা যায় এক্সেপ্ট ফর লাইক গ্রাফিং ক্যালকুলেটার্স, বাট অ্যাগেন গ্রাফিং ক্যালকুলেটর ডেজমোস বিল্ট ইনই থাকে এসএটি ইয়াতে। সো ইয়া মানে আমরা নর্মালি এসএসসি এইচএসসি এর টাইমে যে ক্যালকুলেটরগুলো ইউজ করি লাইক FX990S MS, ওগুলো সবই ইউজ করা যায়। যদি October 4 এসএটি মিস যায় বাই এনি চান্স, যদি মার্কস কম পাই তাহলে কি এই ফলটা মিস? না, এই ফলটা কেন মিস হয়ে যাবে? অ্যাজ ত্রিধা আপু সেড, রেগুলার ডিসিশনের ডেডলাইন থাকে জানুয়ারি পর্যন্ত, ইভেন কিছু স্কুলের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকে। So if you miss the October SAT, if you get a bad score in the October SAT, you can do the November SAT, you can do the December SAT, আরো দুইটা চান্স আছে। And again, যদি ওই দুইটাও খারাপ হয়, still you can apply SAT optional, which I would not recommend unless তোমার financial অবস্থা অনেক অনেক ভালো and you're willing to pay maybe 40,000 per year for university. But yeah, so even if you miss the October SAT, even if you get a bad score, you still have 2 more shots in November and December. So it's not like তুমি অক্টোবরে খারাপ করলে তোমার ফল মিস হয়ে যাবে। If you are in our crash course and maybe তুমি অক্টোবর SAT-তে ভালো করলা না, you can still access all of our content. You can ask for like extra care from the instructors, because তুমি কোর্সে এনরোল হওয়ার 6 মাস পর পর্যন্ত I think তোমার অ্যাক্সেস থাকবে সবকিছু। So yeah. আচ্ছা, আর্টস থেকে, ও রাইট, আর্টস বা কমার্স থেকে থাকলে ম্যাথ উইল বি আ লিটল বিট হার্ডার ফর ইউ and you might need extra support, and that is why we're here. আমরা কোর্স দিতেছি, আমরা ক্লাসেস দিতেছি, one-on-one care দিতেছি। So yeah, but it's not like it's impossible. তোমরা যারা আর্টসে পড়ে তারাও লিটারালি 9-10-এ তোমরা ম্যাথ করছো, জেনারেল ম্যাথ করছো। So it's kind of like that, except একটু maybe advanced, but it's still very easy. কমার্স না, কমার্সের জন্য বেশি হার্ড হবে না। ইনফ্যাক্ট ইফ ইউর ইন লাইক কমার্স অ্যান্ড ইউ হ্যাভ লাইক স্ট্যাটিস্টিক্স, আই থিঙ্ক তুমি some part of the data analysis problem gula parba, like standard deviations or like scatter plots, dot plots, egla maybe commerce statistics e shikhay. I'm not completely sure, but yeah. And it's কারোর জন্য এটা actually বেশি hard হবে না। As I said, SAT math is like অনেক অনেক basic math. It's for people যারা like যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে, ঠিক আছে? So yeah, it's just really really basic math. ডুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য কতটা হেল্পফুল হবে? um I do not know যে ডুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য এসএটি হেল্পফুল or not, but yeah, বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে আই থিঙ্ক শুধু আইবি এর সাথে মিল আছে এসএটির কন্টেন্টের, বাট আদার পাবলিক ইউনিভার্সিটিজের সাথে মোটামুটি মিল নাই বলতে পারো। So if your goal is to like, মানে you could have Bangladesh as a backup, you should have Bangladesh as a backup, but SAT is mostly for American universities, some Australian universities, and then some Finland or maybe some other European countries or universities. So yeah, Bangladesh I don't think SAT দিয়ে খুব একটা help হবে তোমার। Yeah. Crash course details and fees. So crash course details bolte, let me just. So yeah, crash course enroll korle you are getting everything that we have written in this slide. So you're getting 80 plus hours of recorded classes, you're getting a 24/7 problem solving support from student tutors, and you're also getting personalized guidance from the instructors. So আমরা 10টা live class নিব on the SAT topics, and then 2টা extra live class on মানে problem solving বা any questions you guys might have. So basically the crash course is your like one way ticket to like getting familiar with all of the topics in just 10 days. So that is it. And fees, I'm not entirely sure. I think it was 4,499, I think.
Apu, you getting full ride with average profile is too hard. So if I get just 100% tuition reduction scholarship, how much budget do I need and can I bear living expense by doing part-time? This is like a really, really, really risky thing to do on your part, but it's not impossible. কনসিডারিং যে তুমি কোনো একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে, মানে ভালো না, চিপ ইউনিভার্সিটিতে ইউ গট আ ফুল টিউশন স্কলারশিপ, সো অন অ্যাভারেজ আই উড সে তোমার 15,000-এর মতো লাগবে পার ইয়ার লিভিং কস্ট, অ্যান্ড ইট ভ্যারাইজ বাই লাইক দ্য স্টেট। সো ইটস লাইক তুমি যদি নিউ ইয়র্কের একটা ইউনিভার্সিটিতে যাও তাহলে তোমার অবশ্যই অনেক বেশি টাকা লাগবে, বাট যদি তুমি মিসিসিপির একটা ইউনিভার্সিটিতে যাও তোমার আরো কম টাকা লাগবে, মেবি 10,000 লাগবে পার ইয়ার, ঠিক আছে? ক্যান ইউ ডু ইট বাই, ক্যান ইউ বিয়ার ইট বাই ডুইং পার্ট টাইম? সো আই নো যে কিছু ইউনিভার্সিটিতে আছে যে ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার। সো লেটস সে ফার্স্ট ইয়ারে তোমার থাকা অ্যাকোমোডেশন কস্ট হচ্ছে 15,000, রাইট? সো ইউ ক্যান, if you pay 15,000 and then second year you could apply for like different jobs. So there are room assistants and then there are teaching assistants, and if you get any of these jobs তাহলে তোমার থাকা খাওয়া ওখানে ফ্রি। সো ওই ইউনিভার্সিটিতে তোমাকে ফ্রিতে রুম দিবে অ্যান্ড লাইক ফ্রিতে একটা মিল প্ল্যান দিবে, অ্যান্ড তার উপর দে আর গোয়িং টু পে ইউ। সো ইউ কুড অ্যাপ্লাই টু ইউনিভার্সিটিস যারা এইরকম অফার করে। আই নো ওয়ান ইজ ইলিনয় ওয়েসলিয়ান, and there are others, but you can email the admissions office for this. And also তুমি off campus job I don't think করতে দেয় আমেরিকা। on campus job you can do, on campus job where you could earn maybe 4,000 5,000 per year at most, but it's going to be harder to legally earn তোমার full থাকা খাওয়ার টাকা। But again, being a room assistant is always an option. তোমার ইউনিভার্সিটি কাজ করে দিতে হবে, but they are going to let you live there and eat there for free. So I think you should like, যদি তুমি ফুল টিউশন পাও you could ask your university about this, and জাস্ট এইটুকু মাথায় রাখো যে ফার্স্ট ইয়ারের কস্টটা বিয়ার করতে পারলে দ্যাটস বেটার, ঠিক আছে? ওকে, সো মাশরুকা জুলি, সো 1,300 প্লাস স্কোর চাচ্ছ তুমি, which is good, which is fine. এখন তোমার লেভেল না জেনে আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না যে তুমি 2 মাস প্র্যাকটিস করলে পাবা কিনা, বাট if you are dedicated, if you do put in the effort, তাহলে I think 2 months is more than enough to get like be really really good at SAT math. So তুমি যদি December SAT দিতে চাও, you can start from September, October, November, and then so you're almost getting 3 মাস. And if you're already in our course, you can ask like ask for personal guidance from me. But yeah, 2 mash is enough for SAT maths because again, it's really, really easy. Okay. আচ্ছা, আর্লি ডিসিশনে না করলে কি স্কলারশিপ পারবো না? I don't know why this myth is like inside you guys যে আর্লি ডিসিশনে না করলে স্কলারশিপ পাবো না। I don't know who told you guys this, but if you started your application তুমি দেখবা যে আর্লি ডিসিশন একটা বাইন্ডিং এগ্রিমেন্ট। ওকে, তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে, শুধুমাত্র একটা ইউনিভার্সিটিতে তুমি আর্লি ডিসিশনে করতে পারবা, which means যে এই ইউনিভার্সিটিতে যদি তুমি চান্স পাও আর ওরা যদি তোমার যেটুকু স্কলারশিপ লাগে ওইটুকু স্কলারশিপ দেয়, তখন তোমার এই ইউনিভার্সিটিতেই যেতে হবে। ওকে, সো এগেন আর্লি ডিসিশনে তুমি একটা খালি ইউনিভার্সিটিতে করতে পারতেছো, আর বাকি সবগুলোতে তোমার রেগুলার ডিসিশনে করা লাগতেছে। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ওয়াই ইউ গাইজ থিঙ্ক যে আর্লি ডিসিশন না করলে স্কলারশিপ পাবো না, বাট আর্লি ডিসিশন বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটির জন্য ইট ডাজ নট ম্যাটার। এমন না যে আর্লি ডিসিশন করলে তোমাকে নিয়ে নিবে, স্কলারশিপ দিয়ে দিবে। তুমি যেখানে আর্লি ডিসিশনে পাবা 99% চান্স তুমি ওখানে রেগুলার ডিসিশনেও চান্স পাবা, ঠিক আছে? আর স্কলারশিপ তো পাবাই। বাট ইয়া, আই উড সাজেস্ট যে ডিসেম্বরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করার জন্য ফর স্কলারশিপ কনসিডারেশন, কারণ ফান্ডিং যেহেতু লিমিটেড থাকে, সো তুমি তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লাই করলে ইউ আর গোয়িং টু গেট মোর কনসিডারেশন ফর দ্য স্কলারশিপ। বাট এমন না যে আর্লি ডিসিশনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এসএটি এর স্কোর কতদিন ভ্যালিড থাকে? অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো এটা 5 বছরের মতো ভ্যালিড থাকে, ওর মেবি মোর। এসএটি এর সাথে আইবিএ প্যারালাল ভাবে প্রেপ নেওয়া যাবে? আই do think যে নেওয়া যাবে, because IBF তে again they test like some English and then some GK and then some math, I think. And from what I have heard, ACT or IBA preparation question pattern is like similar, especially for the English part.
So you could do it parallelly. Yeah, I would, মানে আইবি এর জন্য আরো বেশি পড়তে হবে, বাট মেবি আইবি এর পড়া পড়লে তোমার এসএটি এর পড়া হয়ে যাবে, কনসিডারিং যে তুমি ইংলিশে পড়তেছো, ওর লাইক এসএটি এর সাথে আরেকটু যোগ করে তুমি আইবি পড়তে পারো। সো ইয়া, আপনাদের কোর্স আর ক্লাসগুলোর কি নোট করতে হবে? ওয়েল, ইফ ইউ ওয়ান্না টেক নোটস ইন দ্য ক্লাস ইউ ক্যান ডু ইট। আমরা ক্লাসের স্লাইডও শেয়ার করে দিব, ক্লাসের রেকর্ডিংও শেয়ার করে দিব। সো ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্না টেক নোটস, দ্যাটস অলসো কমপ্লিটলি ফাইন। I would suggest taking notes in math classes কারণ নাইলে কিছুই বুঝবা না। So yeah. What is the date of the first class? So the tentative date for the first class is 14th of September. Yeah, that is a tentative date. It's not finalized yet, but it's most likely going to be 13th or 14th September. আচ্ছা, এটা তো অ্যান্সার করলাম। আর রেজিস্ট্রেশন না ধরলে কি স্কলারশিপ পাবো না? আমি নভেম্বর এসে দিতে চাচ্ছি, বাট আমি এখন বিগিনারের জন্য আমি কোনটিতে এনরোল করা উচিত? So again, I've said this before, I'm going to say this again. তুমি ক্র্যাশ কোর্সটাতে এনরোল করলে you are getting access to all of our previous classes, ঠিক আছে? And you're also getting all of the facilities that premium প্রোগ্রামের মানুষজন পাচ্ছে। So you can enroll in the crash course, you can do the live classes. If you need more in-depth classes, you can check out the recordings. তুমি রেকর্ডিং থেকে ক্লাস করতে পারো। If you feel like আমি পারতেছি না, আমি একা একা কি করব বুঝতেছি না, তুমি আমাদেরকে টেক্সট করতে পারো। ইউ ক্যান টেক্সট দ্য ইনস্ট্রাক্টরস এন্ড ইউ ক্যান সে যে আপু একটা কলে এসে আমাকে একটু বুঝায় দেন আমি কি করব, আমরা এটা করে দেব। So like if you do enroll in the crash course, you're getting all of the support. 12 hour per 12 hour per day is like really really extreme, but it is definitely enough for 1300 plus. Okay, considering যে তুমি ঠিকভাবে পড়াশোনা করছো, like 12 hour per day is enough for 1600. Okay, if I get 1400 1500 score, is there any possibilities for me to acquire 70% or 80% scholarship from the US state universities or other colleges? Hey, a lot of you guys know this, আর যারা জানো না তাদের জন্য আমি বলি যে there are universities that give you scholarships completely based on your academics and your SAT score. কয়েকটার নাম আমি বলি, মনে করো ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন মিসিসিপি, ওদের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে যে আই থিঙ্ক ইফ ইউ গেট a 1350 প্লাস স্কোর তুমি ফুল টিউশন স্কলারশিপ পাচ্ছ, প্লাস ইফ ইউ গেট লাইক বেটার, মনে করো 1450 1500, তারা মাঝে মাঝে ফুল টিউশন স্কলারশিপ দেয়, আবার ফার্স্ট ইয়ারের থাকা খাওয়া ফ্রি দেয়। ওকে, সো একটা 1500 স্কোর তুলে তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে 4 বছরের টিউশন ফি দেওয়া লাগতেছে না, আবার 1 বছর থাকা খাওয়া ফ্রি পাইতেছো। সো উইচ ইজ a very good deal, I would say. There is University of Alabama, যারা I think 1500 something পেলে ওরা ফুল টিউশন দেয় স্কলারশিপ। There is also UT Arlington, যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য অনেক ভালো। So if anyone is into engineering, you guys can check out University of Texas Arlington. ওরাও হচ্ছে ভালো স্কলারশিপ দেয় অন, আচ্ছা সরি, ওরাও হচ্ছে ভালো স্কলারশিপ দেয় অন your SAT score and your grades. So তোমার SSC HSC এর GPA ভালো থাকলে they will give you a scholarship. Guys, can you check the comments and just fill out the interest form so that আমরা তোমাকে contact করতে পারি in case we have any updates or anything. So যারা দেখতেছো তারা just একটু কষ্ট করে interest formটা fill up করে দাও। আচ্ছা, so where was it? Okay, so yeah, Abu Nasir Muhammad Sadat, তুমি যদি 1500 স্কোর পাও, there are a lot of universities যারা তোমাকে ফুল টিউশন স্কলারশিপ দিয়ে দিবে। ওকে, so then you just have to pay for your accommodation, and যদি এটা সমস্যা হয় you can aim for a 1500 score, apply to University of Southern Mississippi, get full tuition free for 4 years, and then get 1 year of free accommodations, ঠিক আছে? So there you go, তোমাকে বলে দিলাম শর্টকাট টু আমেরিকা। 1300 প্লাস কত পার্সেন্টেজ স্কলারশিপ পাওয়া যায় আপু? 1300 প্লাসে খুব বেশি পার্সেন্টেজ স্কলারশিপ পাওয়া যায় না আপু।
You have to aim for at least a 1400 plus or a 1450 or a 1500 is the best thing you can do. I would not suggest you to aim for 1300 plus. I would suggest যে তুমি 1500 পর চেষ্টা করো, তারপর হয়তো 1450 পাবা, which is a nice score. You can get scholarships with 1450. You can get full tuition scholarships with 1450. So yeah. Okay, so Zubair বলতেছে, hi Apu, I'm currently an 11th grade student and planning to take the SAT, but I'm still a bit confused about how to begin and what steps to follow. My target score is 1500 plus, and I've already started working on the basics using Khan Academy. Could you please share some suggestions or resources that might help me improve further? Also, how can I stay consistent with my preparation? How will I know when I'm truly ready for the exam? Okay. Yeah. আমিও 11-এ থাকতে এসএটি দিয়েছিলাম, and so if you're in 11 and if you're in CTB curriculum like Bangla version বা English version doesn't matter, and যদি তুমি সায়েন্সের হও তাহলে if you look at the SAT questions you're going to see যে ম্যাথের সব কোয়েশ্চেন তোমার অলমোস্ট চেনা, ঠিক আছে? আমাদের 11-12 যে ম্যাথ থাকে, হায়ার ম্যাথে 4টা চ্যাপ্টার আছে, like straight lines, circles, polynomials, and then what was the other one? Conics, right? Parabola. এই 4টা চ্যাপ্টার থেকে এসএটি ম্যাথ সেকশনের like 90% questions আসে. So it's not going to be a problem at all if you're from science. And for the English part, I would suggest the English-এর জন্য তোমার একটা মাত্র জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে তোমার reading comprehension. Okay, if you have good reading comprehension, if you can read a passage and then understand the meaning একবার পড়ে, তাহলে মনে করো এসএটি তুমি মানে yeah, you are going to do great on the SAT. ঠিক আছে? Reading comprehension is the most important thing. Just try to improve your reading comprehension. And আমি যেটা করেছিলাম, I practiced a lot, ঠিক আছে? So just keep practicing. 100, 200, 300, 400 কোয়েশ্চেন করে ফেলো প্রত্যেকটা টপিক থেকে. And as for how you can practice, if you are our student, আমি বলবো DSAT স্কুলের পোর্টাল থেকে প্র্যাকটিস করো, বিকজ এই পোর্টালে হচ্ছে সব মানে রিসোর্স একসাথে করে একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক বানানো আছে। And যদি তুমি না হও স্টুডেন্ট, তাহলে you can practice from the portal. Yeah, the portal is public, so just go on DSAT স্কুলের পোর্টাল, ওখানে তুমি দেখবা যত পপুলার SAT এর ওয়েবসাইট আছে, মনে করো ওয়ান প্রেপ অনেক পপুলার একটা রিসোর্স, the Princeton Review is another popular resource, and I think there are SAT suit question banker questions আছে ওইখানে. So yeah, তুমি DSAT স্কুলের পোর্টালে যাও and then just like practice topic by topic, and that will help you. And how will I know যখন আমি that I'm truly ready for the exam? You will know যখন তোমার mock test এর exam এর result তোমার actual target score এর কাছাকাছি আসতেছে. Okay, so for applying in the universities, do I go for IELTS and SAT, or can I apply with just SAT? You can apply to certain universities with just SAT, but এখানে তোমার condition দিয়ে দিবে যে SAT the reading and writing এর score I think 650 এর উপরে হইলে, in some universities you don't have to submit IELTS score, you can just do SAT. IELTS ছাড়াও you can go for Duolingo English test, which is way cheaper and way easier and way faster than IELTS. যদি তুমি শুধু USA তে অ্যাপ্লাই করো তাহলে তুমি Duolingo English test দিতে পারো alongside SAT. So SAT is a must, and then you can do the DET. I would suggest যে SAT আগে দাও, because SAT এর ইংলিশ পারলে DET এর ইংলিশও পারবা, Duolingo English tester. So there you go. Acha, Apo, I'm from Bangla medium, so it's really tough for me to score 700 plus at English. But if I want to score 1500 plus, I need to be good at English. Yes, if you prepare dedicatedly for 3 months, you can get 700 plus on SAT English. It's not that hard. It's just about like knowing the right strategies and having like good focus and just reading comprehension, okay? এসএটি রেজিস্ট্রেশনের সময় কি বলে দিতে হবে আমি কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে স্কোর পাঠাতে চাই? হ্যাঁ, এসএটি রেজিস্ট্রেশন করার পর পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি আই থিঙ্ক 10টা ইউনিভার্সিটির নাম দিতে পারবা যে এখানে আমি স্কোর পাঠাতে চাই। বাট এখানে একটা ক্যাচ আছে, এটা হচ্ছে রেজাল্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত, ওকে? সো এই 10টা ইউনিভার্সিটিতে তোমার রেজাল্ট আসার সাথে সাথে ফ্রিতে চলে যাবে স্কোরগুলা।
কিন্তু এগেন এখানে তুমি থামাইতে পারবে না, স্কোর খারাপ আসলেও যাবে, স্কোর ভালো আসলেও যাবে। আর যদি তুমি রেজাল্টটা পাওয়ার পরে পাঠাইতে চাও, লাইক ইউ ওয়ান্না সি যে আচ্ছা আমি কত পাইছি, আচ্ছা আমি ভালো পাইছি, ঠিক আছে এখন আমি পাঠাইতে চাই, তাহলে তোমার টাকা দেওয়া লাগবে। আই থিঙ্ক ইটস অ্যাবাউট $10 পার ইউনিভার্সিটি। সো ইয়া, তুমি আগেও বলতে পারো যে কোথায় কোথায় পাঠাতে চাও, পরেও বলতে পারো, বাট যদি তুমি রেজাল্ট পাওয়ার পরে বলো যে এখানে এখানে পাঠাইতে চাই, তখন ইউ হ্যাভ টু পে মানি। আর আগে বললে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে মানি ফর লাইক আপ টু 10 ইউনিভার্সিটিস বা 4 ইউনিভার্সিটিস আই থিঙ্ক। আপু কখন অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে? অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, ইটস প্রবাবলি গোয়িং টু ক্লোজ অন ফেব্রুয়ারি, সো ইয়া, কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। আমি 12th গ্রেডে, আমি একদম বিগিনার, আমি এসএটি ডিসেম্বরে দিতে চাচ্ছি, আমি 1500 পেতে পারি কি? হ্যাঁ, তুমি 2026 এর মার্চে এসএটি দিলে তোমার ইয়ার গ্যাপ হবে। মানে যদি তুমি 2026 এর ফলে মানে তুমি যদি নেক্সট ইয়ার অ্যাপ্লাই করো তাহলে তোমার 1 বছর গ্যাপ হবে, কনসিডারিং তুমি এইচএসসি 2026। এটা আমি হচ্ছে তানিশা আমাদের কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিতেছি। সো তোমার এইচএসসি যদি 2026-এ হয় অ্যান্ড তুমি যদি 2026 এর ফলে অ্যাপ্লাই করো ফর 2027 এর ফল, তখন তোমার 1 ইয়ার গ্যাপ হবে। অ্যান্ড তুমি মার্চে এসে দিতে পারো, ইটস নট গোয়িং টু বি আ প্রবলেম। বাট ইফ ইউর ইন 12th গ্রেড, তোমাদের মে থেকে এইচএসসি শুরু হবে, সো ইউ নিড টু কনসিডার যে তুমি মার্চ এপ্রিল মে 2 মাস আগে এসে দিতে চাও কিনা এইচএসসি। আপু ওয়াসারি ইউনিভার্সিটি অফ জাপান, I am not sure যে ইউনিভার্সিটিতে পাওয়া যাবে কিনা। ইউ ক্যান গো অন দেয়ার ওয়েবসাইট অ্যান্ড ইউ ক্যান লুক যে তারা এসএটি স্কোর নেয় কিনা, or you can email the university and you can find out. কোয়েশ্চেন ব্যাংক কোন জায়গা থেকে? Again, DSAT স্কুলের পোর্টাল থেকে you can do the questions. um, yeah, so because ওখানে সবগুলা compile করা আছে, there are questions from SAT suit, there are questions from the Princeton review, there are questions from one prep. So DSAT Scholar portal is like one place where you're going to find all of the questions. Since Trump took over the president, I heard that university have reduced providing scholarship. Is it true? It is true. Funding কেটে দিছে, scholarship তো কম হবেই, but it's not impossible to get a scholarship. It's just way lesser funding for international students, and এটা mostly affect করতেছে like masters and PhD studentদেরকে, bachelorদেরকে affect করতেছে, but like একটু কম. But yes, it will be harder since Trump took over to get a scholarship. So yeah. Apo, I will be sitting for the SATs this October. Okay, in CDB Science, okay, good. I keep getting 1400, 1460 in my mocks. What's the best way to get my score up to around 12, 1550-ish with the 20-something days I have? So if you're getting like 1460 on your mocks, it's a good sign. It's a very good sign. You need to review the questions that you're getting wrong. Okay, 1460 পাইলা, কোয়েশ্চেন রিভিউ করবা যে কোনটা কোনটা ভুল করছি, যেগুলো ভুল করছো সেগুলোকে অ্যানালাইজ করবা যে কেন আমি এটা ভুল করলাম। ওয়াজ ইট বিকজ আমি জানি না এটা কেমনে সলভ করতে হয়? ওয়াজ ইট বিকজ যে আমি এই ফর্মুলাটাই পারতাম না? ওয়াজ ইট বিকজ এই টাইপের মানে এই টপিকটাই আমার কাছে নতুন? So you have to analyze the reason that you're getting the question wrong, and then you have to take steps according to that. So if it's like যে ওকে আমি তো স্ক্যাটার প্লটস আগে কখনো পড়ি নাই, কারণ আমাদের এনসিটিভিতে তো স্ক্যাটার প্লটস নাই, if it's like that, তাহলে তুমি ইউটিউবে গেলা, you can search like scatter plots, SAT class বা এরকম কিছু, and you can like get an idea of the whole topic. And if it's like যে ওকে আমি ইংলিশে পারতেছি না কারণ আমার টাইম হচ্ছে না, that the only way to get better at that is to like practice and like get your reading comprehension better. So yeah, just fully focus on the exam. Try to understand the passages একবার পড়েই, কারণ দুইবার পড়ার টাইম পাবা না। লাইক 1 মিনিট 11 সেকেন্ড পাবা এক একটা কোয়েশ্চেনের জন্য, এই টাইমের মধ্যে কোয়েশ্চেন পড়ে অ্যান্সার সিলেক্ট করতে হলে তোমার একবারই মানে বুঝতে হবে প্যাসেজটা, ঠিক আছে? সো দ্যাটস মাই অ্যাডভাইস ফর ইংলিশ। রিডিং কম্প্রিহেনশন ভালো করো, একবারেই বোঝার চেষ্টা করো প্যাসেজ। And for math, if you're from NCTB Science, I don't think you're having a lot of trouble in math. But if you are, you have to find out যে কেন ট্রাবল হচ্ছে, কোন টপিক থেকে ট্রাবল হচ্ছে, and then go forward according to that. Okay, I attended Duolingo and scored 115. I got 10,000 USD flagship scholarship, but the situation is not welcoming in the US embassy. So a 10,000 USD flagship scholarship is not a very big amount of scholarship, considering বেশিরভাগ universities your cost of attendance would be like around at least 35K to like 100K হইতে পারে। যেটাই হোক, আমি জানি না তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে করছো বা কত পাইছো।
So your SAT scores will not increase your chances of getting a visa, but it will increase your chances of getting a better scholarship, and that will increase your chances of getting a visa. ঠিক আছে, বেশি যাদের ডেফিসিট কম তাদেরকে মেইনলি ভিসা দিচ্ছে, অ্যান্ড ইউ অলসো হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইউর আদার স্টাফ লাইক হোম টাইজ ভালো দেখাইতে হবে, ঠিক মতো ফান্ডিং দেখাইতে হবে, প্রপার ডকুমেন্টস নিতে হবে, অল অফ দ্যাট. But yeah, if you do take the SAT and you get like a maybe full tuition scholarship, as I said, the University of Texas Arlington বা Southern Mississippi, এগুলাতে SAT স্কোর দিয়ে you can get a full scholarship. এটা দিলে আই উড সে তোমার ভিসার জন্য একটু স্ট্রং, মানে একটু না মোটামুটি স্ট্রঙ্গার হবে তোমার প্রোফাইল, বিকজ দেন দ্য ভিসা অফিসার ইজ লুকিং অ্যাট ইউর প্রোফাইল অ্যান্ড হি নোজ যে এই মানুষটা পড়াশোনা করার জন্যই যাচ্ছে, সে অ্যাকচুয়ালি লাইক হি ওয়ান্টস টু লার্ন, এই জন্য মানে ভালো স্টুডেন্ট, এই জন্য ফুল স্কলারশিপ পাইছে. সো ইয়া. I had another question. When do you think would be the best time for me to take the SAT? Since I'm aiming for a strong score, how many months of preparation should I really plan for? আচ্ছা তুমি, you can practice. It would depend on your mock test results, but I think like 3 months is enough for SAT. Yeah, around 3 months. You can sit for the December SAT, and if you don't get a good score, you can still go for like March of next year. Since you're in 11th grade, you have time. To me, next year apply korte parba. So you have a lot of time. You can apply. You can do the SAT in March, in June. So yeah. Does year gap matter in the USA if I have good SAT score and good academics? Nah, year gap really does not matter that much. You just have to explain, acha, if it's like a really big year gap, like 2-3 বছর, তখন you just have to explain যে okay আমি কেন গ্যাপটা নিছিলাম, like maybe I worked a job to support my family, maybe I worked on my profile, I did these ECAs, I did SAT, I took the SATs কয়েকবার to get a better score, এরকম কিছু, ঠিক আছে? আচ্ছা, hi Apu, if anyone don't have a good result in his grade 11 yearly exam, can he cover it by giving the SAT, but he has GPA 5 in both HSC and SSC? Yes. তোমার যদি HSC শেষ হয়ে থাকে, তাহলে the only result that universities are going to look at is your HSC result, কারণ তারা ফাইনাল গ্রেডস দেখে. ওকে, তুমি ক্লাস 9-এ ফেল করছো নাকি পাস করছো, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার যদি তোমার HSC শেষ হয়ে থাকে, because they will look at the final grades and SSC. So SSC and HSC the GPA 5 থাকলে that is very good. You can get a good SAT score to make your profile stronger. Year 11 or 11th grader yearly exam will not matter in this case. তুমি জাস্ট যখন তুমি এলওয়ার নিতেছো টিচারদের কাছ থেকে, তুমি জাস্ট একটা রিজন এক্সপ্লেইন করে দিবা যে ওকে মেবি তুমি সিক ছিল এই টাইমে, মেবি তোমার ফ্যামিলি প্রবলেম ছিল, মেবি অন্য কোনো প্রবলেম ছিল, তুমি জাস্ট এটা চাইলে নিজের এসেতে এক্সপ্লেইন করতে পারো, চাইলে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন সেকশনে এক্সপ্লেইন করতে পারো, বা তোমার টিচারদেরকে বলতে পারো এলওয়ারে লিখে দিতে. সো ইয়া. 2+ year গ্যাপে কি কোনো না, 2 year গ্যাপে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না, as far as I know. It's fine. You HSA 2023 and you're going in like fall 2026. Universityরা এটার জন্য ডিসক্রিমিনেট করবে না for visa, I don't know, but like universities are not going to care যে ওকে ওর 2 year গ্যাপ আছে. They just want to see যে তোমার 2 year গ্রোথ হয়েছে কিনা, right? Okay guys, everyone please fill out the interest forms. সবাই একটু কষ্ট করে ইন্টারেস্ট ফর্মটা ফিল আপ করে দাও প্লিজ. আচ্ছা, সো আপু আমি HSC 25 ব্যাচ, আমি SAT নভেম্বরে দিব, বাট বিগিনার এর জন্য আপনাদের কোন কোর্সে সাজেস্ট করবেন? I would suggest তুমি ইনিশিয়ালি ক্র্যাশ কোর্সে ভর্তি হও, and by doing the crash course you're gonna get all of our previous classes. So yeah, just I would suggest the crash course. Acha, so I guess some other slide explain kora shesh. Let me just কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিই. আমি HSC 26 ব্যাচ, আমি যদি ফল 2026 এর জন্য অ্যাপ্লাই না করে ফল 2027 এর জন্য অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কি হ্যাঁ, তাহলে তোমার 1 year গ্যাপ হবে না, কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না. ইটস কমপ্লিটলি ফাইন টু টেক 1 year গ্যাপ. It's fairly common to take 1 year gap.
আমি এইচএসসি 25, আমি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য প্রিপারেশন নিতেছি, আমি মার্চে এসএটি দিলে কি কি সো তুমি যদি এইচএসসি 25 হও, তাহলে তুমি এই ইয়ার যদি অ্যাপ্লাই করে ফল 2026 যাও, তাহলে তোমার অলরেডি এক ইয়ার গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি মার্চে এসএটি দিয়ে নেক্সট ইয়ার অ্যাপ্লাই করো, দেন ইউ হ্যাভ 2 ইয়ার গ্যাপ, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ইট, তোমার ইয়ার গ্যাপটাই হচ্ছে প্রবলেম, বাট ইয়া আদারওয়াইজ আই ডোন্ট থিঙ্ক কোনো প্রবলেম হবে মার্চে এসএটি দিলে। ওকে, other than USM, UTA, Alabama, and the public course, what LACs are worth applying to if my only edge is my SAT score and not my ACAs? LACs are not, most LACs do not care about your SAT score, ঠিক আছে? All 90% of the LACs are test optional. They care about how much you can pay and like what your ECAs are. If you have like really really great ECAs, তখন they care about you. They care about your academics, যে তোমার grades কিরকম, maybe you have like very good grades, maybe তুমি ক্লাসে top 1 বা top 2, top 10, so that's going to help you in LACs. SAT optional যেগুলা, সেগুলাতে SAT তে you cannot get much of an edge, কারণ তারা SAT optional মানে they don't care that much about the SAT. They will take the SAT if you give it to them. They will take it. But even if you don't, that's fine. So LAC না করে তুমি টেস্ট রিকোয়ার্ড ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করো, বুঝছো? There are a lot of universities যেগুলো অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি, ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ ভালো ইউনিভার্সিটি রিকোয়ার SAT. So if your edge is your SAT score, if you have a great SAT score, apply to test required universities. That is going to be my best advice to you, ঠিক আছে? And do not think যে USM, UTA, Alabama এগুলো আমার জন্য অনেক খারাপ ইউনিভার্সিটি, because I have been in your shoes and from personal experience আমি তোমাকে বলতেছি যে LSE এর উপর ভরসা করে থাকো না। HSC 26 will end in June and results will come in August or September. In that case, yes, it is possible to join fall 2026. You can go to the universities and then you can submit your HSC যদি তোমার HSC রেজাল্ট তখন না দিয়ে থাকে, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। তুমি এই বছর অ্যাপ্লাই করবা প্রেডিক্টেড গ্রেডস দিয়ে, সামটাইমস প্রেডিক্টেড গ্রেডসও দেওয়া লাগে না, and then after HSC you can send your actual grades. আর predicted grades কেমনে করবে এটা যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে it's just like একটা ডক খুলবা, ডকে লিখবা যে সাবজেক্টের নামগুলো লিখবা, তারপর predicted গ্রেডটা লিখবা, নিচে তোমার টিচারের সাইন নিবা, পাঠাই দিবা, শেষ। Hi Apu, if anyone doesn't have a good result in his grade 11, yes, you can cover it by giving SAT. I already answered this question. Since I'll take the SAT in December, will my HSC result have an impact or be required in any way? Your predicted HSC result will be required. So তুমি predicted result দিবা, which I guess সবাই A+ দিয়ে দিবে, GPA 5 দিয়ে দিবে, and afterwards যদি তোমার actual HSC result তোমার predicted grades এর থেকে কম হয়, let's say তুমি predicted grades দিলা GPA 5 but তোমার actually HSC তে আসলে GPA 4.2 or something, তখন the university might resign your application. They might kick you out after taking you, but yeah, that's like a very very far-fetched thought. আগে তুমি SAT দাও, apply করো, chance পাও, যাও, and then we can think about HSC, which I don't think কেউ HSC GPA 5 এর কম পাবা তোমরা, you guys are very capable, okay? SAT result কয়দিন পর দেয়? about 2 weeks পর দিয়ে দেয়। আচ্ছা, if you took the HSC in 2024, you can apply এখন, you can apply in fall of 2025 and go to university in fall of 2026. 2 year gap হবে, but that is completely fine. Private university পড়তেছো, that is also fine. It's not a big deal. You can take the SAT now and you can apply this year and go to university next year. It does not matter. Credit transfer বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি I don't think নিবে, বাট যেগুলো নিবে সেখানে you can transfer your credits, and তুমি যদি credit transfer করো তাহলে you will be considered as a transfer student, not a first year student. Transfer স্টুডেন্টদের জন্য অনেক অনেক কম স্কলারশিপ, so I don't know I don't know what your financial situation is, but just keep in mind তুমি credit transfer করলে স্কলারশিপ কম পাবা। আচ্ছা, সো since আমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন্স নাই, আমি জাস্ট একটু ব্রিফলি বলে দেই যে
if you guys want to join our crash course, if you want to join any of our other courses, or if you're interested in learning more about our other courses, you can fill up the interest form টা অনেকবার দেয়া হয়েছে কমেন্টসে, so you can just fill that up, or you can text our page. তুমি just একটা text send করতে পারো যে hi, can I learn more about your programs, and we will answer, we will help you in every way we can. And যারা ভাবতেছো এই ইয়ার এসএডি দিবা, like October, November, December, I would suggest all of you যে তোমরা October crash course ভর্তি হও, so that you get all of the resources, all of the guidance. So yeah, there you go. You have 2 more days to think it through. So 2 দিন ভাবো. If you think that you need help with the SAT, then do not hesitate to reach out. Okay. Oh yeah, I can repeat the chapters. It's completely fine. It's like circles, then straight lines, polynomials, and আরেকটা আছে conics chapter, but ওইটা শুধু first ইয়াটা লাগে, parabola. First topicটা লাগে. Okay. So does anyone have any more questions? Like, we can wait 1 more minute for questions. এসএটি এর প্রেপ নিলে আইএলস এর রিডিং এর প্রেপ কভার হয়ে যায়, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং এর প্রেপ কভার হয় না, because those are completely different skills. SAT is just like a multiple choice exam. So তুমি রিডিং এর প্রেপ মানে এসএটি প্রেপ নিলে আইএলস এর রিডিং এর প্রেপ হয়ে যাবে, বাট স্পিকিং, লিসেনিং, রাইটিং ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আলাদাভাবে. Okay guys, since আর কারো কোনো questions দেখতেছি না, please feel free to contact us যদি কোনো আচ্ছা USA literature based questions, so you don't actually have to know the USA literature. You just have to understand what's written in the passage. তোমার প্যাসেজের বাইরে থেকে তো কখনো কোয়েশ্চেন দিবে না, রাইট? সো তোমাকে যেটুকু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে ওইটুকু পড়বা, ওইটার উপর বেস করে অ্যান্সার দিবা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সামথিং আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ক্যান ডু. কারণ আমরা ইংলিশ ফার্স্টে সারা জীবন পরীক্ষা দিয়ে আসছি যে সিন প্যাসেজ পড়ে অ্যান্সার দাও, মাল্টিপল চয়েসেস, ওইটাই এক্সেপ্ট আ লিটল বিট মোর কমপ্লিকেটেড. All right, guys, we are going to end the live now. So thank you everyone for joining. Feel free to text us about any help you need with the SAT. And thank you. Bye-bye.